ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. సో ఈ వీడియోలో మనం సోషల్ స్టడీస్ 10th క్లాస్ సోషల్ స్టడీస్ ఫస్ట్ చాప్టర్ ఇండియా రిలీఫ్ ఫీచర్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఫస్ట్ రిలీఫ్ ఫీచర్స్ అంటే ఏంటి అంటే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఎ ల్యాండ్ మాస్ ఆర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఎ స్పెసిఫిక్ ఏరియా అనమాట. అంటే ఆ ల్యాండ్ అనేది ఎంత హైట్లో ఉంది ఆర్ ఆ ల్యాండ్ యొక్క నేచర్ ఏంది, అది ఎలాంటి ల్యాండ్ ఫామ్ అనే దాన్ని మనం రిలీఫ్ ఫీచర్ అని అంటాం అనమాట. సో ఇండియన్ రిలీఫ్ ఫీచర్స్ ఏంటి అంటే ద హిమాలయాస్, ద ఇండో గ్యాంగెటిక్ ప్లెయిన్స్, పెనిన్సులర్ ప్లాట్యూ, కోస్టల్ ప్లెయిన్స్, డెజర్ట్, ఐలాండ్స్ అనమాట. సో ఫస్ట్ మనం హిమాలయాస్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఫస్ట్ హిమాలయాస్ లొకేషన్ చూసుకున్నట్టయితే హిమాలయాస్ అనేవి నార్దర్న్ మోస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియాలో వీ కెన్ ఫైండ్ హిమాలయాస్. సో ఈ రీజియన్లో మనకి హిమాలయాస్ ఉంటాయన్నమాట. సో హిమాలయాస్ యొక్క డిస్టెన్స్ ఆర్ లెంత్ వచ్చేసి 2400 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది. హిమాలయాస్ లెంత్ ఇస్ 2400 కిలోమీటర్స్ ఫ్రమ్ జమ్మూ రీజియన్ టు అరుణాచల్ ప్రదేశ్ రీజియన్. లెంత్ చూసుకుంటే మనకి 2400 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది. సో ఈ హిమాలయాస్ అనేవి హిమాలయాస్ విడ్త్ వచ్చేసి జమ్మూ రీజియన్లో అరౌండ్ 500 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది. మనం అరుణాచల్ ప్రదేశ్ రీజియన్కి వెళ్ళేసరికి విడ్త్ వచ్చేసి అరౌండ్ 200 to 50 కిలోమీటర్స్కి తగ్గిపోతుంది అనమాట. సో దీస్ హిమాలయాస్ ఫర్దర్ డివైడెడ్ ఇంటూ 3 పార్ట్స్ అనమాట. సో ఈ హిమాలయాస్ అనేటివి 3 ప్యారలల్ రేంజెస్గా డివైడ్ అయినాయి అనమాట. సో ఫస్ట్ is the greater Himalayas. Next is the lesser Himalayas. So next వచ్చేసి శివాలిక్స్. సో మనం లొకేషన్ చూసుకున్నట్టయితే సో ఫస్ట్ యాజ్ ఈ పార్ట్ మొత్తం హిమాలయాస్ అనమాట. సో ఈ రేంజ్ ఈ నార్దర్న్ మోస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద హిమాలయాస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద గ్రేటర్ హిమాలయాస్. నార్దర్న్ మోస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద హిమాలయాస్ వచ్చేసి మనం గ్రేటర్ హిమాలయాస్ అని అంటాం. సో సౌత్ ఆఫ్ ద గ్రేటర్ హిమాలయాస్ మనకి లెసర్ హిమాలయాస్ ఉంటాయి. గ్రేటర్ హిమాలయాస్కి కింద వీ కెన్ ఫైండ్ లెసర్ హిమాలయాస్ అనమాట. సో నెక్స్ట్ సౌత్ ఆఫ్ ద లెసర్ హిమాలయాస్ వీ కెన్ ఫైండ్ శివాలిక్స్. సో లెసర్ హిమాలయాస్కి కింద మనకి శివాలిక్స్ అనేవి వీ కెన్ ఫైండ్. సో ద సదరన్ మోస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద హిమాలయాస్ ఈజ్ ఆర్ కాల్డ్ శివాలిక్స్ అనమాట. సో గ్రేటర్ హిమాలయాస్. ఫస్ట్ ఇఫ్ యూ సీ గ్రేటర్ హిమాలయాస్ ఆర్ ఆల్సో నోన్ అస్ హిమాద్రి. ఇన్ టెక్నికల్ టర్మ్స్ మనం గ్రేటర్ హిమాలయాస్ని హిమాద్రి అని కూడా అంటాం అనమాట. సో గ్రేటర్ హిమాలయాస్ రీజియన్లో వీ కెన్ ఫైండ్ మోస్ట్లీ ice and snow. So these greater Himalayas are mostly composed of ice and snow అనమాట. సో ఇక్కడ మనకి గ్లేజియర్స్ వీ కెన్ ఫైండ్ గ్లేజియర్స్ అంటే ఏంటి అంటే దిస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ వాటర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఐస్ అనమాట. వాటర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ హ్యూజ్ ఐస్ అండ్ హ్యూజ్ స్నో ఈజ్ కాల్డ్ గ్లేజియర్స్ అనమాట. అండ్ దీస్ గ్లేజియర్స్ ఆర్ సోర్స్ ఆఫ్ రివర్స్. దిస్ గ్లేజియర్స్ ఆర్ హిమాలయాస్ని మనం బేసికల్గా హిమాలయాస్ ఆర్ ద సోర్స్ ఆఫ్ రివర్స్ అని అంటాం. ఎందుకు అంటే ఈ గ్లేజియర్స్ అనేటివి ఎప్పుడైతే గ్లేజియర్స్ మెల్ట్ అయ్యి దే ఫ్లో ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రివర్స్ అనమాట. సో అందుకే మనం హిమాలయాస్ని సోర్స్ ఆఫ్. గ్రేటర్ హిమాలయాస్ ఆర్ కంటిన్యూస్ ఇన్ నేచర్ అనమాట. ఇవి కంటిన్యూస్గా ఉంటాయి. అండ్ హైట్ వచ్చేసి గ్రేటర్ హిమాలయాస్ అరౌండ్ 6100 కిలోమీటర్స్ హైట్ ఉంటాయి గ్రేటర్ హిమాలయాస్. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ సౌత్ ఆఫ్ గ్రేటర్ హిమాలయాస్ వీ కెన్ ఫైండ్ లెసర్ హిమాలయాస్. దిస్ లెసర్ హిమాలయాస్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ హిమాచల్. లెసర్ హిమాలయాస్ని మనం హిమాచల్ అని కూడా అంటాం. లెసర్ హిమాలయాస్ గ్రేటర్ హిమాలయాస్ అనేటివి కంటిన్యూస్గా ఉంటాయి. అదే లెసర్ హిమాలయాస్కి వచ్చేసరికి దీస్ ఆర్ రగ్డ్ రిలీఫ్ అనమాట. రగ్డ్ రిలీఫ్ అంటే ఏంటి అంటే అన్ఈవెన్గా ఉంటాయి.
సో లెసర్ హిమాలయాస్ అనేటివి గ్రేటర్ హిమాలయాస్లో కంటిన్యూస్గా ఉండవు, ఇవి అన్ఈవెన్ నేచర్లో ఉంటాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్ దీస్ లెసర్ హిమాలయాస్ ఆర్ composed of rocks. లెసర్ హిమాలయాస్లో వీ కెన్ ఫైండ్ మోస్ట్లీ రాక్స్. అండ్ హైట్ వచ్చేసి హైట్ ఆఫ్ ద లెసర్ హిమాలయాస్ అప్రాక్స్ 3700 మీటర్స్ నుంచి 4500 మీటర్స్ ఉంటుంది ద లెసర్ హిమాలయాస్ హైట్. అండ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రేంజెస్ ఇన్ లెసర్ హిమాలయాస్ ఆర్ పిర్పంజల్ అండ్ మహాభారత్ రేంజెస్ అనమాట. సో మోస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద లెసర్ హిమాలయాస్ అనేవి పిర్పంజల్ అండ్ మహాభారత్ రేంజెస్ తోటి కవర్ అయి ఉంటుంది. పిర్పంజల్ అండ్ మహాభారత్ ranges. So these are the very important ranges in the lesser Himalayas. Next, these lesser Himalayas are well known for hill stations అనమాట. సో ఈ lesser Himalayas లో మనం we can find hill stations. For example, Kashmir hill station, Mussoorie hill station, Shimla hill station, etc. And these lesser Himalayas are of evergreen in nature. These lesser we can find evergreen forest in lesser Himalayas. Evergreen forest. Why evergreen forest ante, as we know these Himalayas are the source of rivers అనమాట. ఈ రివర్స్ అనేటివి perennial rivers అంటే they flow throughout the year irrespective of the season, they flow throughout the year. So as we have perennial rivers in the Himalayas, సో ఇక్కడ ఉండే ఫారెస్ట్ కూడా ఎవర్గ్రీన్ ఫారెస్ట్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఎవర్గ్రీన్ ఫారెస్ట్ అంటే ఏంటి, దే డు నాట్ షెడ్ దేర్ లీవ్స్ irrespective of the season. Irrespective of the season trees will be grown అనమాట. And south of the lesser Himalayas we have Shivaliks. So Shivaliks are the Himalayan ranges which are the southernmost ranges of the Himalayas. So the height Shivaliks height వచ్చేసి around 900 to 1100 meters ఉంటుంది. And these Shivaliks are called with different names in different regions అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జమ్మూ రీజియన్లో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ జమ్మూ హిల్స్. అండ్ ఎగ్జాంపుల్ అస్సాం రీజియన్లో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ కాచర్ హిల్స్ అంటారనమాట అస్సాం రీజియన్లో. సో ఇట్లా అకార్డింగ్ టు ద రీజియన్ వీటి నేమ్స్ అనేటివి డిఫరెంట్ ఉంటుంది. అండ్ శివాలిక్స్ ఆర్ వెరీ రిచ్ ఇన్ గ్రావెల్ అండ్ అల్యూవియల్ డిపాజిట్స్ అన్నమాట. ఎప్పుడైతే రివర్స్ ఫ్లో అయినప్పుడు వాటితో పాటు దే బ్రింగ్ సెడిమెంట్స్ అండ్ దోస్ సెడిమెంట్స్ ఆర్ డిపాజిటెడ్ ఇన్ దీస్ రీజియన్స్ అనమాట. సో వీ కెన్ ఫైండ్ గ్రావెల్ అండ్ అల్యూవియల్ డిపాజిట్స్ ఇన్ దీస్ రీజియన్స్. అండ్ between lesser Himalayas and Shivaliks we can find valleys. Valleys, they are known as duns. For example, Dehradun, Patli Dun and Kotli Dun. These are present, we can find these between lesser Himalayas and Shivaliks. And next, easternmost boundary of Himalayas. Easternmost boundary of Himalayas is the Brahmaputra Valley అనమాట. అండ్ ఈ హిమాలయాస్ అనేవి అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో మనకి దిహాంగ్ వ్యాలీ అని ఉంటుంది. దిహాంగ్ వ్యాలీ దగ్గర హెయిర్ పిన్ బెండ్ తీసుకుంటాయి అనమాట. హిమాలయాస్ హెయిర్ పిన్ బెండ్ తీసుకొని నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్లో స్ప్రెడ్ అవుతాయి హిమాలయాస్ లైక్ దిస్. ఇక్కడ ఇలా వచ్చిన హిమాలయాస్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ రీజియన్లో హెయిర్ పిన్ బెండ్ తీసుకుంటాయి అన్నమాట ఇలా. సో ఇలా హెయిర్ పిన్ బెండ్ తీసుకొని ఈ రీజియన్లో నార్త్ ఈస్టర్న్ రీజియన్లో మనకి స్ప్రెడ్ అయిన హిమాలయ రేంజెస్ని మనం పూర్వాంచల్ అని అంటాం. సో దీస్ రేంజెస్ ఆర్ నోన్ as పూర్వాంచల్.
పూర్వాంచల్ రేంజెస్. సో ఈ పూర్వాంచల్ రేంజెస్లో వీ కెన్ ఫైండ్ సెడిమెంటరీ రాక్స్, అండ్ sandstones. సో నెక్స్ట్ యూజెస్ ఆఫ్ హిమాలయాస్ వల్ల మనకి ఎలాంటి యూజెస్ ఉన్నాయి, ఆర్ హిమాలయాస్ ఉండడం వల్ల మన ఇండియన్ క్లైమేట్ అనేది ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అనేది చూద్దాం ఇప్పుడు. ఫస్ట్, హిమాలయాస్ ఆర్ ద సోర్సెస్ ఆఫ్ రివర్స్ అనమాట. యాజ్ వి నో వీ క్యాన్ ఫైండ్ గ్లేజియర్స్ ఇన్ హిమాలయాస్. సో గ్లేజియర్స్ మెల్ట్ అయినప్పుడు మనం అక్కడ నుంచి రివర్స్ అనేటివి ఫామ్ అవుతాయి, రివర్స్ ఒరిజినేట్ అయ్యి రివర్స్ ఫ్లో అవుతాయి. కాబట్టి దీస్ హిమాలయాస్ ఆర్ సోర్సెస్ ఆఫ్ రివర్స్. అండ్ ఈ రివర్ వాటర్ వల్ల ప్లెయిన్స్ అనేటివి వెరీ ఫర్టైల్ ఉంటాయి అండ్ అగ్రికల్చర్ ఈజ్ పాసిబుల్. సో అది ఒక యూజ్ హిమాలయాస్కి. నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే ప్రొటెక్ట్ ఫ్రమ్ సెంట్రల్ ఏషియన్ విండ్స్. సో ఎక్స్ట్రీమ్ కోల్డ్ క్లైమేట్ ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్ వింటర్లో సెంట్రల్ ఏషియన్ రీజియన్స్ నుండి వచ్చే విండ్స్ నుంచి హిమాలయాస్ ఇండియాని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. సో హిమాలయాస్ ఉండడం వల్ల దే బ్లాక్ ద వింగ్స్ విచ్ ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద సెంట్రల్ ఏషియా. సో దిస్ ఈస్ వన్ యూస్. అండ్ నెక్స్ట్ ఈజ్ సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ విండ్స్ అనమాట. సో మనకి అరేబియన్ సీ అండ్ బే ఆఫ్ బెంగాల్ నుంచి వచ్చే విండ్స్ ఎప్పుడైతే హిమాలయాస్ని హిట్ చేసినప్పుడు వి గెట్ రెయిన్ఫాల్ అనమాట. సో దిస్ లీడ్స్ టు ద రెయినీ సీజన్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ. సో దీస్ ఆర్ ద యూజెస్, అండ్ ఇన్ దిస్ వే అవర్ ఇండియన్ climate is advantageous because of Himalayas. So this is all about Himalayas.